అమెరికాలో కాల్పులు తీవ్ర కలకలం రేపాయి. వాషింగ్టన్ డీసీలోని అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత కలిగి ఉండే వైట్ హౌస్ దగ్గర ఒక దుండగుడు కాల్పులకు తెగబడ్డాడు. ఈ ఘటనలో 2 నేషనల్ గార్డ్స్ ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. అయితే పరిస్థితి విషమంగా ఉందని FBI డైరెక్టర్ కాష్ పటేల్ చెబుతున్నారు. ఇక నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి అయితే తీసుకున్నారు. ఇక కాల్పులు జరిపిన నిందితుడిపై ట్రంప్ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. నిందితుడిని జంతువుతో పోల్చారు. ఆ జంతువు భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుంది ట్రూత్ సోషల్ మీడియాతో పేర్కొన్నారు. ఇక కాల్పుల తర్వాత అదనంగా మరొక 500 మంది నేషనల్ గార్డులను మోహరించాలని ట్రంప్ ఆదేశించారు. ఇక ఈ దాడిపై అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రంగా స్పందించారు. సైనికులపై కాల్పులు జరిపిన నిందితుడికి తగిన మూల్యం తప్పదని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. మన సైనికులకు, భద్రతా సిబ్బందికి దేవుడు అండగా ఉంటాడని ఆయన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. My great fellow Americans, earlier today on the eve of the Thanksgiving holiday, 2 members of the National Guard serving in Washington, D.C. were shot at point-blank range in a monstrous ambush-style attack just steps away from the White House. They had been deputized as part of the most successful public safety and national security mission in the history of our nation's capital, the D.C. Safe and Beautiful Task Force, which has achieved an unprecedented reduction in violent crime and crimes of all type. This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. The love of our entire country is pouring out for them, and we are lifting them up in our prayers. As we are filled with anguish and grief for those who were shot, we're also filled with righteous anger and ferocious resolve. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021 on those infamous flights that everybody was talking about. Nobody knew who was coming in. Nobody knew anything about it. His status was extended under legislation signed by President Biden, a disastrous president, the worst in the history of our country. This attack underscores the single greatest national security threat facing our nation. The last administration let in 20 million unknown and unvetted foreigners from all over the world, from places that you don't want to even know about. No country can tolerate such a risk to our very survival. An example is Minnesota, where hundreds of thousands of Somalians are ripping off our country and ripping apart that once great state. Billions of dollars are lost, and gangs of Somalians come from a country that doesn't even have a government, no laws, no water, no military, no nothing. As their representatives in our country preach to us about our Constitution and how our country is no good. We're not going to put up with these kind of assaults on law and order by people who shouldn't even be in our country. ఈ కాల్పుల ఘటనపై అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు JD వాన్స్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. ధైర్యవంతులైన గార్డులను చూసి మనమంతా కూడా హృదయ విదారకరంగా ఉన్నామన్నారు. ఇక వారు ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తములని, అలాంటి వారిని కలిగి ఉండడం అదృష్టమన్నారు. ఇక ఇలా జరగడం కూడా చాలా దారుణమంటూ JD వాన్స్ పేర్కొన్నారు. Apparently there was a shooting outside the White House just a couple of hours ago. And we're still learning everything. We still don't know the motive. There's a lot that we haven't yet figured out. But what we do know is that a couple of National Guardsmen were injured in the line of duty. And first of all, I want everybody who's a person of faith to say a prayer for those 2 National Guardsmen, that they're able to spend Thanksgiving with their families instead of losing their lives, because I understand they're still in pretty tough condition. But I think it's a somber reminder that soldiers, whether they're active duty, reserve, or National Guard, our soldiers are the sword and the shield of the United States of America. And as a person who goes into work every single day in that building
and knows that there are a lot of people who wear the uniform of the United States Army. Let me just say very personally, thank them for what they're doing. We're grateful to them, and we're praying that they're going to be safe and they're going to spend Thanksgiving with their families. God bless them. ఇక నిందితుడు 29 ఏళ్ల ఆఫ్ఘన్ జాతీయుడు రెహమనుల్లా లఖన్వాల్గా గుర్తించారు. 2021లో ఆఫ్ఘన్లో చోటు చేసుకున్న అస్వస్థమైన పరిస్థితుల కారణంగా అమెరికా వెళ్లిపోయినట్టుగా కూడా కనిపెట్టారు. ఇక బుధవారం మధ్యాహ్నం 2:15 గంటలకు వైట్ హౌస్ లక్ష్యంగా రెహమానుల్లా కాల్పులకు తెగబడ్డాడు. ఇక తొలుత ఒక మహిళా గార్డుపై కాల్పులు జరిపాడు. ఛాతిపై తలపై కాల్పులు జరిపినట్లు కూడా సమాచారం అందింది. ఇక అనంతరం రెండో గార్డుపై కాల్పులు జరిపి భౌతిక దాడికి పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది. అనంతరం మూడో గార్డుపై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించినట్లుగా కూడా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.